Hello everyone, welcome you all. In this video lecture, we are going to see the topic hydraulic turbines in fluid mechanics and machineries. First of all, we give some small introductions about the hydraulic machineries. A machine which converts the hydraulic energy into mechanical energy or mechanical energy into hydraulic energy, that machines are also known as hydraulic machines. எந்த ஒரு மிஷின் வந்து ஹைட்ராலிக் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுதோ இல்லை ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை ஹைட்ராலிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுதோ அந்த மிஷின்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹைட்ராலிக் மிஷின்ஸ்னு சொல்லுவோம். So what is meant by hydraulic energy and what is meant by mechanical energy? Let's see in detail. So you can see this picture. This picture represents the water comes from the dam. So the water moves with some velocity that acquires some kinetic energy, and it have located at a particular height that is having some potential energies, and it moves with some pressure. Therefore it has some pressure energy. So for every fluid when flowing, it has some pressure energy, potential energy, kinetic energy. So the energy available by the water, that is called as hydraulic energy. So if you convert this hydraulic energy into mechanical energy, then this is called as hydraulic machine. Which machine which converts the hydraulic energy into mechanical energy or mechanical energy into hydraulic energy, that machines are called as hydraulic machines. Okay, so the energy possessed by the water la evlo energy vandu irukudhu, that energy is called as hydraulic energy. Now the energy further converted into electrical energy, எந்த எனர்ஜி நம்ம வந்து மறுபடியும் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமோ, that energy is called as mechanical energy. You can see the picture representation. First dam, the water comes from the dam, it having some hydraulic energy. So this energy flows through a pipe. At the end of the pipe, it having some nozzles to increases the velocity by reducing the pressure, thereby it increases its kinetic energy. So when the water jet strikes over this blades of the runner or vanes, it moves with some rotational speed. So that rotational power is called as mechanical power. That energy is called as mechanical energy. That energy, that runner is coupled with a small pulley with the help of a V belt. So the power produced by the runner is transmitted through the belt to the smaller pulley. So that energy is called as mechanical energy. That mechanical energy is further converted into electrical energy with the help of electric generator. So this is the conversion of hydraulic energy into mechanical energy. If a machine converts this energy conversion, hydraulic into mechanical or mechanical into hydraulic, we can say that machine is called as hydraulic machine. So first of all, hydraulic machines, it converts hydraulic energy into mechanical energy. That machine is called as hydraulic turbine. ஒரு மிஷின் வந்து ஹைட்ராலிக் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த மிஷினுக்கு பேர் நம்ம ஹைட்ராலிக் டர்பைன்ஸ்னு சொல்கிறோம். If a hydraulic machine converts mechanical energy into hydraulic energy, that machine is called as hydraulic pump. இப்போ ஒரு மிஷின் வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக ஹைட்ராலிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுதுன்னா அந்த மிஷின்ஸ்க்கு பேர் ஹைட்ராலிக் பம்ப்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ டர்பைன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒர்க் ப்ரொடியூசிங் டிவைசஸ் அண்ட் ஹைட்ராலிக் பம்ப் இஸ் த ஒர்க் அப்சார்பிங் டிவைசஸ். நம்ம தான் அதுக்கு மெக்கானிக்கலாக ஒரு ஒர்க் கொடுக்கணும், ரொட்டேஷனல் பவர் இன்புட்டாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. கொடுத்தா தான் பம்ப் வில் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ரன். therefore it is the work absorbing devices. So the study of hydraulic machine consists of hydraulic turbines and hydraulic pumps. So hydraulic machines நம்ம என்னெல்லாம் படிப்போம் அப்படின்னா டர்பைன்ஸை பற்றியும் ஹைட்ராலிக் பம்ப்ஸை பற்றியும் படிப்போம். லெட்ஸ் we go to the hydraulic turbine. First of all, what is mean by turbine? A turbine is one of the hydraulic machine. This turbine is used to convert hydraulic energy into mechanical energy. வாட்டரில் வந்து எவ்வளவு அவைலபிளாக எனர்ஜிஸ் இருக்குது, அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, இந்த எனர்ஜியை நம்ம மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதனால தான் இந்த டிவைசஸ்க்கு பேர் ஹைட்ராலிக் டர்பைன்னு சொல்கிறாங்க. Now you can see the pictorial representation. This rotor is nothing but this is the rotating member. Whenever the wheel starts to rotate, the shaft along with the runner also starts to rotate. So the shaft is coupled with a stator, that is the generator. So this mechanical energy is transferred to the electrical energy with the help of this electrical generator. So the power is transmitted through this shaft. After that, the electrical energy is utilized for various resources. So this mechanical energy is used in running an electrical generator that is directly coupled to the shaft of the turbine. Already we seen.
So the electric power obtained from the hydraulic energy is known as hydroelectric power. Waterல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜில இருந்து நம்ம electrical energy produce பண்றோம் அப்படின்னா that power is called as hydroelectric power. At present, the generation of hydroelectric power is the cheapest one when compared with other sources such as oil or fuel. இப்போ electrical power generationல வந்து நிறைய types of sources இருக்குது. ஆயில் மூலமா பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், கோல் மூலமா பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், இல்ல fuels மூலமா பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். So water, wind, among the various resources of the electrical power generation, the generation of hydroelectric power is one of the cheapest one. Okay. Now, this is the general layout of the hydroelectrical power plant. ஒரு hydroelectric energy வந்து எப்படி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகி தென் இதை எப்படி நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பவராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஜென்ரல் லேஅவுட். யூ கேன் see the dam. இப்போ நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டேம் இருக்குதான் நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ இந்த டேமில் வந்து ஹெட் கேட், அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். ஸோ the head is nothing but energy per unit weight of the fluid. வாட்டர் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது it has some potential energy. It has zero kinetic energy because it is in static condition. It does not move with velocity. So it having the high pressure energy and high potential energy, zero kinetic energy. Whenever you open the dam, the water starts to move with high velocity. So the entire potential energy will losses and it converted into kinetic energy. That is the law of conservation of energy. One form of energy is converted into another form of energy. Potential energy நமக்கு kinetic energy convert ஆயிருது டேம்ல இருந்து வாட்டர் லீவ் ஆகி வெளியே போகும்போது. So this is the trash rack. What is the meaning of trash rack? இந்த பைப் வழியே வாட்டர் வெளியே வரும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய டெப்ரே, சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ், அன்வான்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அது வந்து என்ட்ரு ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இட் ஆக்ட்ஸ் ஆக்கி ஒரு மெஷ். ஓகே. ஸோ த வாட்டர் ஃப்ளோஸ் த்ரூ திஸ் லாங் பைப். ஒரு பெரிய பைப் வழியே வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா, அந்த லாங் பைப்புக்கு என்ன நேம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பென் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ இந்த பென் ஸ்டாக் மூலமாக டேம்லேருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது. The water flows through this penstock. At the end of this penstock, a turbine is connected. So turbine வந்து இந்த penstock உடைய முடிவுல வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. The turbine having a rotary element, that is the rotor. When the water strikes over the turbine rotor, its wheel starts to rotate. So mechanical energy will be produced. That mechanical energy is transferred with the help of a shaft coupled to the generator. So the mechanical energy is transmitted through the shaft towards the generator. That generator also run and it produces the mechanical energy into electrical energy. So that electrical energy is supplied through a transformer. We can utilize the electrical power. So with the help of the hydraulic energy, the electrical energy is produced. Therefore this power plant is called as hydroelectric power plant. After leaving the turbine, the water flows through the tail race. That is, it flows through a river or stream. Okay. So now this is the layout of this hydroelectric power plant. This is the dam and this is the head race. That is the total head, gross head. It can be represented by hg. From the ground surface, the topmost surface of the water is stored in the dam. That is the head race. Now when the water flows through this penstock, it has some losses due to the friction at the surface of the pipe. So frictional losses will be occur. That is the head loss due to friction. Therefore the gross head is hg. We should neglect the head loss due to friction. What is the difference between the head loss due to friction and the gross head? It gives the total head available at the water when it enters into the turbine. Turbineல enter ஆகும்போது எவ்வளவு head வந்து நமக்கு frictional loss ஆயிருக்கு ரெண்டையும் நம்ம subtract பண்ணி வரக்கூடிய head தான் it enters into the turbine. Okay, you can see the nozzle picture. Nozzle is the varying cross section area. It reduces the cross section area. By this way it can increase the velocity of the fluid by reducing the pressure. Okay, so we can increase the velocity of the water jet. It strikes over the turbine blades and it will start to rotate along with the mechanical energy will be produced. Okay, so this is the general layout of the hydroelectric power plant. Now we see what is meant by the head of the turbine and what are the different efficiencies of a turbine. So head is nothing but energy per unit weight of the fluid. எவ்வளவு energy வந்து fluidல இருந்து accumulate ஆயிருக்குது, that is called as head. We can classify this head into
Gross head. What is meant by gross head? This is the difference between the head raise level and tail raise level when no water is flowing. அதாவது வாட்டர் வந்து டேம்ல இருந்து ஃப்ளோ ஆகாம ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷன்ல இருக்கும் பொழுது ஹெட் ரேஸ் லெவலுக்கும் டெயில் ரேஸ் லெவலுக்கும், ஹெட் ரேஸ் லெவல்னா அந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் மேல வந்து கிரவுண்ட்ல இருந்து மேல வரைக்கும் எவ்வளவு எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆயிருக்குது. Tail raise level is at the leaving the turbine section. Okay, so what is the difference between these two levels? The head is called as gross head. Then it is denoted by hg. In the gross head நம்ம வந்து எப்படி denote பண்றோம் அப்படினா hg ன்னு represent பண்றோம், where capital H is the head and g is the gross head. Now the second type of head is net head. டோட்டல் ஹெட் வந்து என்ன, நமக்கு வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகாம இருக்கும்போது கிராஸ் ஹெட்டா இருக்குது. when the water flows through a penstock, some energy will be losses due to the frictional effect. So that energy losses, that head is losses due to the friction is called as head loss due to friction, that is hf. So we should subtract the hf value with the hg, then we get the net head. It is also called as effective head. ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும்போது எவ்வளவு ஹெட் இருக்குன்னா அந்த நெட் ஹெட் தான் சொல்லுவோம் நம்ம வந்து. It is defined by the head available at the inlet of turbine. டர்பைன்ல இன்லெட்ல வந்து வாட்டர்ல எவ்வளவு எனர்ஜி வந்து வந்திருக்குதோ that is called as the head available at the inlet of the turbine. So when the water is flowing from head raise to turbine, the loss of head energy வந்து loss ஆகுது. So due to the frictional effect, therefore that is head loss due to friction, hf. So we get the value of net head is by subtracting the value of head gross head to frictional head losses. Okay, now efficiencies of the turbine. Turbine ஓட என்னென்ன efficiency லாம் பார்த்தீங்கன்னா, first one hydraulic efficiency, and second one mechanical efficiency, and third one volumetric efficiency, and fourth one overall efficiency. Let's we see this fourth efficiencies in detail. First one hydraulic efficiency. It is defined as the ratio of power given by water to the runner of a turbine to the power supplied by the water at the inlet of the turbine. அதாவது இந்த பவர் வந்து எவ்வளோ வந்து ரன்னரை சுற்றுறதுக்கு அது வந்து வாட்டர்லேருந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது நம்ம ரன்னர் வந்து சுற்றணும் இல்லையா, சுற்றினா தான் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறோம். அப்போ அதை சுத்த வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பவர் வந்து வாட்டர்லேருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. தென் வாட்டர் வந்து டர்பைனில் உள்ளே போகும்போது எவ்வளோ பவரில் சப்ளை ஆயிருக்கு. ஸோ தேட் ரேஷியோ கிவ்ஸ் த ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சி. Okay, so the hydraulic efficiency equal to power delivered to the runner and divided by power supplied at the inlet of the turbine. பொதுவா efficiencyனாலே output by input சொல்லுவோம். So our input is power supplied at the inlet of the turbine. வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய பவர் நம்ம என்ன பண்றோம், சப்ளை பண்றோம். இதை யூஸ் பண்ணி இந்த பவர் நமக்கு எங்க டெலிவரி ஆகுது, ரன்னருக்கு டெலிவரி ஆகுது. இட் கன்வெர்ட் இன்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி, தட் இஸ் த அவுட்புட் பவர். எவ்வளவு பவர் ரன்னருக்கு டெலிவரி ஆயிருக்குதோ அதை நம்ம மெக்கானிக்கல் பவர்னு சொல்ல போறோம். So that is the output is taken as power delivered to the runners. Therefore we can write the hydraulic efficiency is the ratio of power delivered to the runner divided by power supplied at the inlet of turbine. Simply I can write it as runner power divided by water power. So runner powerங்கிறது அந்த ரோட்டர் வந்து சுத்தம் இல்லையா, அந்த சுத்தம் போது நமக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எவ்வளவு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்குது. ஸோ இன்லெட்ல போகும்போது ஹைட்ராலிக் எனர்ஜியா போகுது. இட் மூவ்ஸ் வித் சம் ப்ரெஷர், இட்ஸ் மூவ்ஸ் வித் சம் கைனடிக் எனர்ஜி and it has some potential energies இல்லையா. ஸோ அப்போ வாட்டர் எவ்வளோ பவர் இருக்குது. ஸோ இன்புட் வந்து வாட்டர் பவர், அவுட்புட் வந்து ரன்னர் பவர் ஆர் ரோட்டரி பவர். ஸோ த ரோட்டரி பவர் இஸ் கிவன் பை W by G and VW1 U1 plus or minus VW2 U2 by 1000. You get the power in kilowatts, where VW1 VW2 world velocity, சுத்த வைக்கும் போது எவ்வளோ velocity சுத்துது. Then U is the water jet velocity. Okay, now the water power can be obtained as rho G QH, where rho is the density of the fluid and G is the acceleration due to gravitational constant and Q is the discharge, H is the head loss. Now the second efficiency, mechanical efficiency. It is defined as the ratio of power available at the shaft of the turbine to the power delivered to the runner of the turbine. அதாவது டர்பைன்ல வந்து நமக்கு இன்புட் எனக்கு என்ன ஆகுது, இந்த மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி பார்க்கும்போது டர்பைன் சுத்தணும், அதுதான் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜின்னு சொல்றோம். இந்த பவர் வந்து எவ்வளவு ஷாஃப்ட் வழியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகி நமக்கு அவைலபிளா கிடைக்குது எலக்ட்ரிக்கலா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி. ஸோ ஷாஃப்ட் வந்து இங்க அவுட்புட், ரன்னர் சுத்த வைக்கிறது இங்க இன்புட்டா இருக்குது. ஸோ ஷாஃப்ட் பவர் டிவைடட் பை ரன்னர் பவர். ஸோ we can write the relation as mechanical efficiency equal to power at the shaft of the turbine divided by power delivered by the water to the runner. வாட்டர்லேருந்து எவ்வளோ பவர் வந்து டெலிவரி ஆயிருக்கு ரன்னருக்கு சுத்த வைக்கிறதுக்கு, தென் எவ்வளோ பவர் நமக்கு ஷாஃப்டில் அவைலபிளாக இருக்குது, தட் இஸ் தி அவுட்புட். ஸோ ஷாஃப்ட் பவர் டிவைடட் பை ரன்னர் பவர். Third efficiency is volumetric efficiency. It is defined as the ratio of volume of the water actually striking the runner
to the volume of the water supplied to the turbine. நம்ம எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து டர்பைனுக்கு சப்ளை பண்ணுறோம், அதில் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ரன்னரை ஸ்ட்ரைக் பண்ணி சுத்த வைக்குது. ஸோ that volumetric ratio gives the volumetric efficiencies. So our input is volume of water supplied to the turbine and our output is எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அதில் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ரன்னரில் பவர் கிடைக்கிறதுக்கு. ஸோ தட் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் தி வாட்டர் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரைக்கிங் த ரன்னர். ஸோ சிம்பிளி வி கேன் ரைட் த வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி ஆஸ் that is the volume of water actually striking the runner divided by volume of the water supplied to the turbine. Now overall efficiency, now you say the overall efficiency as the ratio of power available at the shaft of the turbine to the power supplied by the water at the inlet of the turbine. Okay, so a relation will be created, can be created. The overall efficiency is nothing but the shaft power by water power. We can write the shaft power by water power into runner power by runner power. அதாவது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரிலேஷனில் வந்து ரன்னர் பவரை மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுறேன். இப்போ வேல்யூ வந்து மாற போகிறது இல்லையாது. ஸோ எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் தான். ஸோ ரீஅரேஞ்சிங் த term, it can be write as shaft power divided by runner power into runner power divided by water power. Just வந்து பொசிஷனை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஆல்ரெடி we know shaft power by runner power is mechanical efficiency. So runner power by water power நமக்கு என்னன்னா hydraulic efficiency. Okay, so if you multiply the mechanical efficiency and hydraulic efficiency, you get the overall efficiency. So this relation is very important in competitive examinations. You note the formula: overall efficiency equal to product of mechanical efficiency and hydraulic efficiency. Now the classification of turbine. டர்பைன் நம்ம எப்பெல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து நமக்கு டர்பைனோட இன்லெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது, என்ன டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது, டர்பைன் வரது முன்னாடி எவ்வளோ ஹெட் இருக்குது, அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் என்ன, இந்த கிரிட்டேரியா பேஸ் பண்ணி டர்பைன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். தி ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி அக்கார்டிங் டு த டைப் ஆஃப் எனர்ஜி அட் இன்லெட். டர்பைனுடைய இன்லெட்டில் வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி, என்ன டைப் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது, ப்ரெஷர் எனர்ஜி இருக்குதா, கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குதா, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குதா, இல்லை எல்லாம் சேர்ந்து வருதா, எந்த எனர்ஜி மெஜாரிட்டியாக இருக்குது, எது கம்மியாக இருக்குது, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டர்பைனை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இம்பல்ஸ் டர்பைன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் ரியாக்ஷன் டர்பைன். நவ் செகண்ட் கேட்டகரி அக்கார்டிங் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ த்ரூ தி ரன்னர். ரன்னருங்கிறதுல வந்து எந்த டைரக்ஷனில் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ டேஞ்சென்ஷியலாக ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா டேஞ்சென்ஷியல் ஃப்ளோ டர்பைன். ரன்னருக்கு வந்து டேஞ்சென்ஷியல் அந்த பேட்ஸில் டேஞ்சென்ட்டை தொடுகோடு மாதிரி போகிற மாதிரி போச்சுன்னா டேஞ்சென்ஷியல் ஃப்ளோ டர்பைன். அண்ட் செகண்ட் ஒன் ரேடியலாக வாட்டர் வந்து என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் த ரேடியல் ஃப்ளோ டர்பைன். ஆக்சியலாக அந்த டர்பைனுடைய ரன்னருடைய ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக வந்து வாட்டர் என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன். தென் மிக்சட் ஃப்ளோ டர்பைன். ரேடியலாக என்ட்ரு ஆகும், லீவ் ஆகுது, ஆக்சியலாக லீவ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் த மிக்சட் ஃப்ளோ டர்பைன். தென் அக்கார்டிங் டு த ஹெட் ஆஃப் த இன்லெட் ஆஃப் டர்பைன். டர்பைனுடைய இன்லெட்டில் வந்து ஹெட் எப்படி இருக்குது, அது ஹை ஹெட்டாக இருக்கா, இல்லை மீடியம் ஹெட்டாக இருக்கா, லோ ஹெட்டாக இருக்கா. ஹெட் இஸ் நத்திங் பட் எனர்ஜி பெர் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட். ஸோ தட் கேன் பி கிளாசிஃபைட் as high head turbine, medium head turbine and low head turbine. And last category according to the specific speed of turbine, we can classify the turbine as low specific speed turbine, medium specific speed turbine and high specific speed turbine. These turbines are explained in the further classes in very detailed manner. Now what is the meaning of impulse turbine? Impulse turbine என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். If at the inlet of the turbine, டர்பைனோட இன்லெட்டில் கைனடிக் எனர்ஜி மட்டும் இருக்குது, அதாவது ஹை வெலாசிட்டியில் ஹை கைனடிக் எனர்ஜி மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டர்பைன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இம்பல்ஸ் டர்பைன்னு சொல்லுவோம். இஃப் த வாட்டர் possesses both the kinetic energy as well as pressure energy at the inlet of the turbine, we can say the turbine is reaction turbine. So kinetic energy plus pressure energy. Now if the water flows along the tangent of the runner, ரன்னருக்கு tangential directionல வாட்டர் வந்து flow ஆகுது, tangential flow ஆகுது அப்படின்னா அந்த டர்பைன் நம்ம என்ன சொல்லலாம் tangential flow turbine. You can see the picture for the tangential flow turbine. Here the water flows along tangent to the runner, that is turbine is called as tangential flow turbine. Next, if the water flows in radially through the runner, runnerக்கு வந்து radial water flow ஆகுது அப்படின்னா அந்த turbine நம்ம radial flow turbine னு சொல்லலாம். You can see the picture, the water enters the turbine runner as in radially direction, so this turbine is considered as the radial flow turbine. And if the water flow through the runner along the direction parallel to the axis of rotation of the runner, runner வந்து எந்த எப்படி சுத்துதோ அந்த சுத்தக்கூடிய ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா வாட்டர் வந்து என்டர் ஆகணும்.
நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கெப்லான் டர்பைன் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கலாம் இதுக்கு வந்து. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன். வாட்டர் என்ட்ரு ஆகிறதும் ஆக்சியலாக தான் என்ட்ரு ஆகணும், லீவ் ஆகிறதும் ஆக்சியல் டைரக்ஷன் தான் லீவ் ஆகணும். ஸோ த டர்பைன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன். லாஸ்ட் ஒன் மிக்சட் ஃப்ளோ டர்பைன். இஃப் த வாட்டர் என்டர்ஸ் த ரேடியல் டைரக்ஷன் பட் லீவ்ஸ் இன் த ஆக்சியலி, ஸோ தட் டர்பைன் இஸ் கால்ட் அஸ் மிக்சட் ஃப்ளோ டர்பைன். வாட்டர் என்ட்ரு ஆகும்போது ரேடியலாக என்ட்ரு ஆகணும் ரன்னருக்கு, ஆனால் லீவ் ஆகும்போது ஆக்சியலாக லீவ் ஆகணும். எந்த டைரக்ஷன் சுற்றுதோ அது ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக லீவ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த டர்பைன் நம்ம மிக்சட் flow turbine சொல்லலாம். Okay, thank you. We see the next session.